Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 7:28 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, May 3rd. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 7:28 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, May 3rd, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for Newmarket, Georgina, Northern York Region. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 19h28, heure avancée de l'Est, le jeudi 3 mai 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord. Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud. Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. The Environment Canada